I watered my entire collection again, including the peppers. And I had very few deaths from watering during the cold front. I'm not sure if it's directly related to the cold, but here's a loss here. And I had a single loss in my Luphophora or Luphophora, I'm not sure which way to say it. And here's that Luphophora that I mentioned. It rotted apparently before I watered. I noticed that it was very wrinkled and likely dead. So it's probably from the cold, or it just died for unknown reasons. I had a single loss there. I also decided to repot the 2 ariocarpus species into this planter. So there's a single planter now. I did it after watering completely. So when the soil was completely moistened, it was easier to pull the roots without damaging it too much. So hopefully the loss will be minimal. And I tried to separate it, but they should be able to identify them separately. If not, it's not a big deal. And yeah, I watered all my cacti again. The cold front lasted a day longer than forecast, so instead of 3 days, it was 4 days of temperatures under 60. And the soil, at least the surface, was completely dry before I watered. But since I did that experiment where I tested watering pure mineral soil, it was probably a little moist underneath. And the roots on some of these ariocarpus were quite impressive. They weren't necessarily long, but they were actually thicker or fatter than the heads. And that's it. I'll be using this to plant a few more seeds next month. And I plan on doing a few experiments on seedlings in the future as well. This is also the 6th treatment with the better taproot development experiment. And here's the degraft. It's starting to change shades. It's no longer that very green, dark green that we get from grafts. And that astrophytum is growing quite well. It looks nice, popping through the soil. E aí, pessoal, eu tô testando agora esse modelo de falar inglês primeiramente, já que a audiência é maior mundialmente, e falando português, já que é a minha língua nata. Os ariocarpus eu replantei desse jarro aqui, já que tinha um setor inteiro sem nenhuma muda.
Eu coloquei todos aqui depois de aguar. Umas pessoas gostam de fazer quando estão seco para prevenir apodrecimento da raiz. Pela minha experiência, isso não é grande problema. Assim que eu não danifico muito quando eu estou separando. Então, quando estava todo molhado, era bem facinho de puxar essa raiz. É só cavar um buraquinho e botei. Só isso. Provavelmente alguns vão morrer, que é normal. Até se fosse seco, quando eu replantava, isso acontece. E aqui eles estão, tudo misturado. E eu aguei o resto da minha coleção inteira, incluindo as pimentas. E só isso. Esse daqui é a Mamalaria saboa, eu acho assim. Eu acho esse aqui é um dos meus espécies favoritos. Eu acho incrível o tamanho da flor relativo ao corpo, tamanho. Eu plantei vários deles na raiz própria, que estão aqui. Esse aqui são aqueles que eu enxertei ali. E esse é aquele Teusa, sei lá como que pronuncia. Aí eu acho que só teve essa uma morte, que é esse daqui, que apodreceu. Só que isso aqui foi antes de eu aguar. Aí pode ser relativo ao frio ou simplesmente é fraco, já que a grande maioria não foi atingida.